Dear students, today we discuss about how to determine the internal resistance of the dry cell. அப்படின்னா ஒரு செல்லுடைய ட்ரை செல்லுடைய அக மின்தடை மின்தடையை பற்றி படிக்க போகிறோம். எப்படி அந்த அக மின்தடையை கண்டுபிடிக்கிறது? Every all materials have some internal resistance. So in the way, the cell, the battery also have some internal resistance. So we are going to study how the internal resistance of the dry cell varies by changing the external resistance. What is the relationship between the variation in the internal resistance of the cell and the external resistance? It is the relation between the internal resistance of the cell and the external resistance. We know well that what is the மின்தடை என்றால் என்ன? The resistance is the property of the material to resist the flow of charge, flow of electrons, flow of current is known as resistance. மின்தடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன். இந்த இடத்துல ஒரு அத்லட் வேகமாக தடை இல்லாமல் ஓடலாம். இது இட் இஸ் known as குட் கண்டக்டர். ஒரு கடத்தியில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகும். அது தடைகள் இருக்கும்போது இந்த அத்லட்டால் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஓட முடியாது. இதுதான் என்ன சொல்கிறோம்? ரெசிஸ்டன்ஸ், மின்தடை அப்படிங்கிறோம். The resistance is the property of the material to resist the flow of electrons, flow of charges. அதான் இப்படி ஃபிசிக்கலாக இந்த மாதிரி இருக்கும். இது எலக்ட்ரிக்கல் சிம்பிள். அதே மாதிரி கரண்ட்னா என்னன்னு தெரியும். The current is nothing but the rate of flow of electrons in a circuit. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செல்லேருந்து மூவ் ஆகுறது தான் நான் சொல்கிறோம் கரண்ட்டுங்கிறோம். அதே மாதிரி வோல்டேஜை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் வோல்டேஜ்? வோல்டேஜுங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ். Voltage is an electrical force. It's actually a force. It's pushing the charges through a conductor. ஒரு கடத்தி வழியாக இந்த சார்ஜஸை புஷ் பண்ணுது. ஸோ புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ், இதை தான் நான் சொல்கிறோம் வோல்டேஜ். ஸோ our aim is to expand the experiment to measure, just to discuss the experiment to measure the internal resistance of the given cell using potentiometer. So to determine the internal resistance of the cell, we need a potentiometer. So a potentiometer consists of a long thin wire of 10 meters. It is from A to here is 1 meter. Likewise, from A to B, it is 100 centimeter or 10 meter length. It is stretched on the wooden board. 10 meter wires are arranged in parallel segment of each length 1 meter, and a meter scale is fixed on the wooden board parallel to these wires. So we are going to determine the internal resistance of this cell. So we need a dry cell. What is the dry cell? It is an electrochemical cell. It has a zinc anode. This is a positive zinc anode, and carbon cathode. This is a carbon cathode. This is a negative carbon cathode, and the immobilized paste electrode. Electrolyte is made up of zinc oxide, magnesium oxide, and ammonium chloride, etc. It is made up of paste. So electrolyte is immobile paste. So this cell also consists of a zinc
anode, carbon cathode, and the electrolyte, it is a immobilized phased electrolyte. ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரை செல்லுக்குள்ள ஒரு ஆனோட், இதுதான் கேத்தோடு, ஆமாம் எலக்ட்ரோலைட், ஒரு அசையாத பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும். இதுதான் வந்து ட்ரை செல். இப்போ இந்த ட்ரை செல்லுடைய அக மின் தடை, இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதை தான் நாம் மெஷர் பண்ண போகிறோம். இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுடைய aim. So to determine the internal resistance of any chemical cell, what is internal resistance? It refers to the opposition to the flow of current offered by the cell and the batteries, and resulting the generation of heat. So அப்போ என்ன சொல்கிறோன்னா, இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், செல்லுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது அந்த உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானை தடை பண்ணும். It is a internal resistance refers to the opposition to the flow of current offered by the cell. இந்த செல் எந்த கரண்ட்டை கொடுக்குதோ அந்த கரண்ட்டை தானே வந்து தடை பண்ணும். இது தடை பண்ணுறதால இல்லை என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, சம்டைம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும்? இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சுமாராக it is nearly equal to 0.2 ohms. So the resistance is measured in ohms. So in the dry cell உடைய internal resistance approximate 0.2 ohms இருக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி இது வந்து ஒரு ட்ரை செல். இந்த ட்ரை செல் இல்லாமல் லெக்லாண்ட் செல்ஸ் இருக்குது, டேனியல் செல்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே கெமிக்கல் செல்ஸ் தான். லெக்லாண்ட் செல், டேனியல் செல், ட்ரை செல், இது எந்த மாதிரி எந்த செல்லுடைய ரெசிஸ்டன்ஸையும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸையும் நாம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ we can determine the internal resistance of the any cell for the different values of external resistance using potentiometer. ஸோ வெளியில் இருக்கிற தடையை பொறுத்து இதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் ஒரு பேட்டரி, ஒரு செல். இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், ஆனோட், இது கேத்தோடு. இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் தான் இந்த மாதிரி போடுறோம். இந்த மாதிரி போட்டால் இந்த பேட்டரிக்கு ஈக்குவலன்ட். பெருசாக போட்டோன்னா பாசிட்டிவ் இந்த சைடு, சின்னதாக போட்டால் நெகட்டிவ் இந்த சைடு. இந்த ஆர், ஸ்மால் ஆர் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ். இட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், த அப்போசிஷன் டு ஃப்ளோ த கரண்ட் ஆஃபர்டு பை த செல். ஸோ அக தடை, அக மின் தடை, இதை தான் ஸ்மால் ஆர் இருக்கும். ஸோ இதனுடைய ஆக்சுவல் வோல்டேஜ் வந்து இதுக்குள்ளே இப்போ 1.5 volts அப்படின்னு போட்டிருக்கும். அதுதான் கேபிட்டல் இ. இது வந்து எடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் வரும், ஸோ அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனில் கால்குலேட் பண்ணுறோம். த ஆக்சுவல் வோல்டேஜ் ஆஃபர்டு பை திஸ் செல் இஸ் கேபிட்டல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வோல்டேஜ் ஆஃப் தி cell minus this current, the current flowing in this circuit, flowing in the cell I, and the internal resistance R. So to determine the internal resistance of a cell, we need a potentiometer, a 2-volt battery, external resistance box, a sensitive galvanometer, a higher resistance box, and a chemical cell. To determine the internal resistance of the given cell, first a primary circuit is made. It is a 2-volt battery. It is a positive polar terminal, it is a negative terminal. The positive terminal of the 2-volt battery is connected to potentiometer wire A, and the negative of the battery is connected to the potentiometer wire end B. So the 2-volt battery is connected across the potentiometer wire A and B as shown in figure. And the secondary circuit, it is the secondary circuit. It is made by connecting the terminal A, the end of A of the potentiometer is given a positive terminal of the chemical cell. It is the positive terminal. This positive terminal is connected to the
end A of the potentiometer, and the negative terminal is connected to the galvanometer and then connected to the high resistance and then connected to the jockey. And a high resistance box is connected parallel to this drive cell. So the resistance box R is connected parallel to the drive cell whose internal resistance is to be measured. எதுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு அக்ராஸில் ஒரு ரெசன் பாக்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். The resistance box is connected along with the key. This is the working of the circuit. Initially, we remove the key. The key is removed here. So, we are not including the resistance box in the circuit. So, the balancing length L0 for this chemical cell is determined using this circuit. So, இப்போ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு we just move the jockey from the point A. இப்போ மூவ் பண்ணிட்டே போகும்போது எந்த இடத்துல வரும்போது இந்த கேலனாமீட்டர் 0 காமிக்குதோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் L0. So, we are moving the jockey from the point A till we get a 0 reading in the galvanometer. This length, this balancing length is measured as L0. And then second part. Now we are including the key. Key வந்து insert பண்றோம். So key insert பண்ண உடனே we are including the resistance box in this circuit. So இதுக்கு அக்ராஸ்ல ஏற்கனவே வந்து resistance வந்து இன்ஃபினிட்டியா இருந்தது. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேரலாக. சரி, இதனால் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ we are keeping some resistance in the resistance box. For example, 0.1 ohm. 0.1 ohm இதில் வைக்கிறோம். So again we are measuring the balancing length. We are moving the jockey from the point A till we get the 0 in the galvanometer. Okay. We are measuring the balancing length corresponding to the resistance in the resistance box and it is tabulated. And then we are varying the resistance in the resistance box. ஏற்கனவே 0.1 ohm எடுத்தோம் இல்லையா, இப்போ 0.2 ohm அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். 0.2 ohm சேஞ்ச் பண்ணி அகைன் பேலன்சிங் லென்த் எடுக்கிறோம். அப்புறம் அதே மாதிரி 0.3 ohms இன்க்ளூட் பண்ணுறோம், மறுபடியும் பேலன்சிங் லென்த்தை எடுக்கிறோம். ஸோ இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த பேலன்சிங் லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். So the same procedure is followed for the different resistance values from 0.1 ohm to 1 ohm and the corresponding balancing lengths are measured and tabulated. Now we are going to calculate the actual voltage and actual internal resistance. Here capital E is the EMF of the cell. So it is directly proportional to L0. இது எங்கேருந்து ஃபர்ஸ்ட் கீ இன்க்ளூட் பண்ணாமல் எடுக்கும்போது வந்த பேலன்சிங் லென்த் L0. If the R is the internal resistance of the cell and the potential difference across R is Rனா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் is the balanced against the length L. Therefore E, so it is the actual voltage, it is the external voltage E or R divided. So R acrossல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதனால வந்த பேலன்சிங் லென்த் இது. அதனால இதை வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறோம். R by R plus small r. ஸோ கேபிட்டல் ஆருக்கு அக்ராஸில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் இது. இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 volt இருந்துச்சுன்னா இதை போட்டு வேரி பண்ணும்போது இதை விட வோல்டேஜ் வந்து குறையும். ஸோ திஸ் வோல்டேஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பேலன்சிங் லென்த் எல். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லலாம், திஸ் வோல்டேஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த பேலன்சிங் லென்த். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 அண்ட் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 2 இந்த வோல்டேஜுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இது ஃபுல் வோல்டேஜ், இதில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து மாறி இருக்கும். ஏன் வோல்டேஜ் மாறி இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறதால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ கேபிட்டல் இ பை இ இன்ட்டு ஆர் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் நாட் பை எல், இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறோம்.
E cancel ஆகும். ஸோ R by R plus R equal to L naught by L. இதை நாம் simplify பண்ணும்போது we will have the final equation small. The internal resistance R is equal to L naught minus L by L into R. Actually the L naught difference L by L into R. From this above equation we can determine the internal resistance of the any chemical cell. அப்போ இந்த செல், இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல் வந்து அப்போ எதை பொறுத்து இருக்குன்னா எக்ஸ்டர்னல் செல்லை உடைய எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. அப்போது ஒரு செல்லுடைய எந்த ஒரு செல்லுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அந்த வேல்யூ வந்து மாறுபடும். எதை பொறுத்து? வெளியில் நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மின்தடையை பொறுத்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுபடுங்கிறத இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்.